guys, it's me, Kim Irish, and welcome to my channel. So, ayun guys, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mas mapapahaba yung lashes natin. So, kasi ngayon guys, aalis kami at maggagawa ka ng kanyang glitter. So, ayun guys, papakita ko sa inyo ang eyelash routine ko. So, ayun guys, without further ado, let's get started. So, ayun guys, let's get started na. But first of all, ang gagamitin nating mascara is Shaine Volume Nobel Ultra Thick Mascara. Yes. As you can see that. So, sabi rito is Shaine Ultra Thick Mascara that creates infinite length, precise definition, and expert separation. Light texture but can achieve thicker and fuller eyelashes, make eyes more charming and noticeable. So, ayan guys, ayun na yung sabi dito. So, ayan guys, bubuksan na natin siya. Oh. So, ayan guys, ito yung ano niya, yung harapan niya. Then, pag binuksan natin siya, yan. So, ayan guys. So, gawin na natin. So, una natin gagawin guys is magmamaskara. Mag-aano muna tayo guys, magko-curl ng lashes kasi nga, syempre, para mas magmukhang mahaba. So, ayan, curl muna natin. So, ayan, bilang tayo mga 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. O, diba? Ayan, mas sumaba siya. See? Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, dagdagan natin dito sa kabila, hindi pantay. Oh my gosh. Oh my gosh, I feel my lashes here. So, paano pa natin siya? Para mas maganda. Para magmukhang falsies. Yan. So, ayan, next na guys. Gamitin na natin i-touch. And syempre, para hindi magkalat guys, kailangan natin tumingin sa salamin. Malaki. So, ayan guys, inaano ko, ayan, tawag dito. Pinipil natin siya. Ano tawag dito eh. Guys, ina-apply natin siya. May buhok mo, may buhok pa. Waterproof din daw to. Ganda. Guys. Tingnan nyo naman guys yung difference. Wait lang. Tignan natin yung and guys, diba? See the difference. So, ayan guys, mas kumapal siya ng kakunti. Next side naman tayo. So, on siya naman yung one.
pala ng lashes ko. No? Mas mahaba talaga itong kabila. No? Hindi talaga pantay. So, ayan na guys ang ating finish look. Yan, na-apply, pagkatapos natin i-apply yung mascara, ayan na yung naging itsura, diba? Ang ganda. At yun guys, thank you for watching. I hope you like this video. And if you like it, just like it. And then don't forget to subscribe my channel, like, share, and subscribe. And if you want to be notified for my next video, just click on the ring bell button below after clicking the subscribe button. So yun guys, thank you for watching. Bye! Ciao!